danna muna subscribing, daga nan kuma sai ka danna alamar ƙararrawa, sai kuma ka danna alamar like domin ci gaba da samun videos a wannan channel. Kusan muhimmancin wannan magana ba na taɓa wani tarihi jama'a. Wannan abin a gabana aka yi a masallacin Sultan Bello, ni ma ina matashi, ni ma ban san ma'ana abin ba lokacin, sai daga baya ne sai kwakwalwata take tuno min abin, sai na ga oh ashe abin haka. Malam Isma'ila Idris ne da la'asar jama'a an taru za a yi karatun abin nan Bukhari, Malam Bakar Gumi an taru za a yi karatun Bukhari 1978 ko 79 or there about, ku yi haƙuri jama'a saboda wani abubuwan ba ka duba da kyau. Ya zo da littafin al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a. A lokacin Malam Bakar Gumi ya rubuta littafin amma bai fitar da shi ba, amma shi Isma'ila Idris kusancin shi da Malam Bakar Gumi a matsayin shi na ɗalibin shi da ƙurshi yana da littafin. An zo an zauna, to yau malam bai zai yi karatu ba jama'a, ya tafi taron manyan malaman duniya rabitatul alamil islami, to shi kenan sai Isma'ila Idris ya ce kowa ya zauna a magana. Wace magana? Sai ya ce bismillahir rahmanir rahim, ya khutba sai ya fara karanto littafi. To littafin sai ya raba makaranta uku. Wasu suka ce gaskiya ne wannan littafin da Isma'ila Idris ya fito da shi, gaskiya ne malam ya rubuta shi. Wasu suka ce ƙarya iki, don wannan irin maganganun malam baya yin su da zafi da nauyi haka. Wasu suka ce a bari ya dawo a bari ya dawo. Malam ya dawo, matsalar da aka fara gabatar mai a falon shi kenan, ya ce gaskiya ne. Sai aka ce to amma malam in gaskiya ne kai me yasa kai baka fito da wannan littafin ba? To kun san Malam Bakar Gumi wani alheri daga cikin alheran shi masu ɗimbin yawa shine in kai abu daidai ko baya ba da kai ko da daga baya zai dawo ya nuna yadda za a gyara yanayin, amma ba zai ba da kai ba. Ya san abin daidai ne, kai ya hauka da fada dan me kai kaza, dan me kai ka a'a. Ina fata an gane. Da aka ce ga abin da Isma'ila ya ce gaskiya ne, kai littafin Malam ya ce to ya baka bayyana ba? Ya ce ba gashi ya bayyana muku ba, shi ba ya bayyana muku ba. Ko kun fahimta? To wannan theory ne mai kyau. To daga nan ne za ka ji Isma'ila Idris a wani kaset nashi ya ce Malam Bakar Gumi yana da awa da yana bi yana yayyafawa, ya ce mu da muka zo sai muka fansama shi. To fansamawar isharar wannan dan ran nan kamar za a yi damba fa, wasu suka miƙe a Sultan Bello ƙarya ike, ƙarya ne, wasu kuma suka ce gaskiya ne. To kaga yanzu su kansu masu sauraron tukuna, sai wasu kuma suka ce a bari ya dawo, kuma dawo wannan ba ta gobe bace, ba ta jibi bace. To don haka sai gari ya ɗauki zafi. Sannan galibi inda ahli sunna suke lokacin da tsalli ma ake, sai abin ya nemi ya kawo rabuwar kan ahli sunna, don ana ganin Malam Bakar Gumi mai taushi ne, almajirin shi Isma'ila Idris mai zafi ne. To kuma yanzu ga wani littafi ya zo da shi mai zafi, kuma ya ce daga malam ne. Ko kun fahimci wajihin rikicin? To yana da kyau dukkanin abin da za ka gabatar na sabon littafi ka tabbatar da ingancin maganar. A lokacin kun san abin da Malam Isma'ila Idris ya ce? Sai ya ce ku dubi duk abubuwan da Malam ya magana a kai. Ya yi magana a kan maita, bori, bokanci, tsafi da tsubbu da laya da sauransu, durƙuso da sauran waɗannan. Ya ce me daga ciki ya saba da awa Malam Bakar Gumi a ciki? Ba abin da ya saba. Ina tsammanin ko an yi wannan hayaniyar Professor M.O.A. Abdul yana wurin, wani professor ne bayarabe shi, ko kuma a wannan makon ya zo Kaduna gidan Malam Bakar Gumi ya ji wannan hatsaniyar, sai nemi izinin Malam Bakar Gumi sai ya fassara littafin da turanci. Fassara turancin tana nan na saka ta, mun yi typesetting ɗinta a kwamfuta, muna fatan za mu harba ta akan sultan.org. Yana dauke da cikakken tarihin Malam Bakar Gumi, shi kanshi tarihin kawai ya kai kusan shafi 20. Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya. To jama'a ku danna alamar subscribing a daidai wannan jan rubutun, daga nan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin videos idan